Good evening, everyone. Hey, welcome to the new semester and the new course, critical reading. I hope that this course will be beneficial to you in your academic pursuit and performance, and it will be enjoyable to you. So it's very nice to work with you on this semester uh, on critical reading subject. Yeah. Can you hear me well? Because it's raining heavily in my place. Okay, can we begin now? So the Um, so first, let me introduce something about the course as well as the assessment policy. Uh, as you can see on your schedule, the title, the Vietnamese title of this subject is rather long. Okay, so in Vietnamese you can say it shortly in order to in order uh, it is easy for us to communicate. Okay. So on your schedule you have đọc phát triển kỹ năng phản biện nè. But here we just say shortly là đọc phản biện đó chị ha. Là nó ngắn gọn bớt. So let me tell you something about the course. Uh, so we will be working together. We will be working together for 5 online class meetings. As for the knowledge you get to in this course, you will be learning 2 parts. The first part is related to critical reading. So in this part, you will get some insight, uh, something new or something familiar with you about how to read critically, how to be a critical reader. Okay. And after you finish this part, uh, you will do a midterm assignment with a few other people. And after finishing part 1, we move on with part 2, which is about the reading test taking skills. In this part, you will be working with the skill for taking reading test. And what about assessment? Assessment will be divided into 3 parts. The first part is about your attendance. So your attendance will take 15% of your score.
if you are online to class regularly, uh, only 5 meetings, you will get 15% uh, equal, which is equal 1.5 mark. But if you are absent in one of the 5 classes meetings, you will get minus for each meeting. Okay. So, so in general, each meeting class will take 3%, okay, of your attendance score. And the second part of assessments will be midterm assessment. This will take 35% of your score. In this part, you will be doing a midterm assignment that you will be analyzing a reading article or reading text with a few other people. It means you work in groups. And the final assessment is the final test, which takes 50% of your score. It is a multiple choice paper-based reading test. And the test date will be announced to you later by the continuing education center. Okay. So have you got any question? Is that clear? Okay, thank you. Oh, in the chat box, I see a very strange name, finding Phổ. All right. I'm very curious about your name. The new name is finding Phổ. I think that you are not Vietnamese nationality, right? Yes, Where are you from? I'm from Taiwan, Oh, Taiwan. and I have local Vietnamese and Taiwanese. Can you speak Vietnamese? Yes, I can speak Vietnamese. Yes, Oh, right. That's good. That, okay. yes, Very nice. It's very nice that you can speak Vietnamese because sometime during the lesson, um, I'm gonna explain some detail or some points in Vietnamese so that the student can understand thoroughly what I'm saying. Okay, so if you couldn't speak Vietnamese, it's a little bit difficult for you and for me. Okay, so thank you. that's fine. That's fine. I know Vietnamese because I live in Vietnam for 20 years. Oh, 20 years. You've been Yes, in Vietnam for 20 years. yes. Okay. And I think you learn English for your job, right? Yeah, for my job. Yeah. Right. Right. Interesting. Okay, thank you. Okay, before we move on, before we dive into the content of the critical reading course, I would like to give you a little exercise. Here is it. Here it is. Okay. Um, so you can see on the screen the short text, and will you please read this text and answer the 4 questions below?
So if you already have your answer to the four question, would you please text them or would you please post them into the chat box so that everyone can know? Okay, you can share your answer in the chat box so that everyone can read them. Okay, thank you for your sharing. So on the in the chat box, I can see many ideas shared. Okay, let's have a look at all of them. That argument and again, okay. Danger, danger and criticisms of genetically modified food. The topic dedicated the argument again, genetic. Okay, okay. Arguments again. Okay, thank you very much. So let me copy some phrases of your answer of one person here so that we can come to an agreement. Opposition, genetic engineering, okay. GM food, okay. Opposition, okay, genetic engineering. Yeah, let me copy the argument and criticism again. The idea of Miss Dương Hồng Ngọc Quế, Quyên, okay. The argument and criticism against genetic engineering. Okay. Thank you. Now, how about question number 2? So this is question 1. The article is about the argument and criticism again, or we can say argument against criticism
again, genetic engineering. Okay. And what are the points that develop the topic? Question number 2. The points of the GM food are required to potentially dangerous people to understand. Sure. Okay, thank you for your sharing. But um, in general, we can see the two main points that develop the topic, right? So the first main point is the danger of GM food, right? First point is about the danger of genetic engineering, right? And the second, uh, good impression negative effect. Uh, and the negative effect, okay, of genetic engineering. Okay? An example, there are two groups of example, right? So the first example relates to the health of people, right? And genetically modified food can be dangerous to people's health, like allergy. Okay, they can get allergy. And the second one, and the negative effect. The example for negative effect is that it has a great impact on the ecosystem, environment, and economy of developing nation, right? Okay. The people health, like allergy. Second one, we have to ecosystem, environment or economy, and environment. Uh, economy of developing nation, right? Now we come to the last question. The last question, do you think this article is reliable? Do you think this article is reliable?
Yes, it does. Getting opinion from criticism. One opinion criticism, however, it mainly focuses on negative view, scientific benefit, and so for balance understanding. Okay, thank you, Mr. Lâm Thái Tông. And Lang Thanh agree. Lang Thanh agrees that the article is reliable, right? And Mr. Stum focuses on balanced understanding, right? Okay. And now about Mr. Như Huỳnh. Yes, I think it's fairly reliable because with an opinion. And Ngọc Hân partly relative example, but it mainly present with some. Okay, Ms. Ngọc Hân mentioned scientific evidence or opposing viewpoints. Okay, great. Okay, thank you. Low reliability Phương Thảo, we got no specific sources. Vague term by many organizations. Okay. And true and not entirely what article present common argument again. And only show one side, but we still pretty effective. You should take no idea my organization. The specific scientific data to back up. Okay. Okay, so in general, to sum up, from what you share in the chat box, some of you agree that this article is reliable, and some of you do not agree on the reliability of this article, right? Okay, so thank you for sharing. But no matter what your answer is, when you are able to answer number 4 question, you have just entered or you have just got very close to critical reading. Okay, in that way. Okay. I don't make judgment on whether you are correct or not in your answer, yes or no to this question. Okay. But once you have a little idea, a tiny idea, a small idea to the answer of this question, it means that you are coming very close to being critical, okay, in your reading. Okay. So what is critical reading? What does it mean? Nói chung khi các anh chị trả lời câu số 4 cho dù là thì con số anh chị trả lời yes, con số anh chị trả lời là no, hoặc con số anh chị trả lời là partly ha. Thì cho dù cái câu trả lời các anh chị như thế nào chăng nữa thì đó thể hiện là cái anh chị đang có cái tâm thế bước vào cái phản biện đó các anh chị ha. Đang nghiêng về cái sự phản biện như thế ha. Okay. Okay, now let's continue to look into the characteristic of critical reading. So before talking about critical reading, let's have a look back at the general reading that you usually did in the past. So previously, you studied some general reading courses, right? And what do you usually do? Do you remember what you did in those general reading courses? What kind of reader were you when you were learning general reading courses?
What did you do with general reading? Do you remember? I think that you cannot forget. You don't forget what you did in general reading courses previously. Okay. So what did you do then? What did you do back then? And what kind of reader could you be considered as when you were working on general reading material? Okay. So at that time, the familiar job you did was skimming and scanning, right? We skim for the main idea and you scan for specific information, right? You skim and you scan, okay? And after skimming and scanning the text, you will be asked, you were asked to answer some comprehension question, many type of question like true, false, not given, main idea, detail, gap fill, etc., right? And after you completed answering these type of question, you felt very happy. You felt, oh, I'm done, right? And you didn't do anything else. You just stopped there, right? You just stopped at answering comprehension question. So you could be considered as a passive reader, okay? Because you just work on what you were given and then you just fulfill the task you were requested to do, and that's all, nothing else, right? So we could say that at that time you were a very passive reader, okay? And now you may change your role as a reader in critical reading, okay? So what will you do with critical reading here? So let's go on with some feature of critical reading. We're going to look at the what, I mean the definition of critical reading, and the reason why do we have to read, the reason why we have to read critically, and the how we can do that, okay? Now first let's move on with the what. What is critical reading? So reading critically does not simply mean that you are moved, you are affected, or informed, or influenced, persuaded by official writing, but it refers to analyzing and understanding. Understanding what? Và trước đây khi các anh chị học những cái học phần đọc viết tổng quát các anh chị, thì các anh chị chỉ dừng ở mức độ là trả lời câu hỏi rồi các anh chị ha. Trả lời xong câu hỏi là mình thấy vui, thấy happy rồi, thấy phấn khởi rồi ha, mình đã trả lời được câu hỏi. Còn mình chỉ dừng lại chỗ đó thôi. Và như vậy thì rõ ràng cái cách mình đọc đó là mình là một người đọc rất là passive. Và anh chị mình đọc rất passively, mình chỉ dừng tới đó thôi. Người ta đưa cái gì mình đọc cái đó và mình trả lời xong câu hỏi là xong. Như thế thì mình đọc ở trong một cái tâm thế là rất là passive đó nha. Như vậy thì mình chuyển qua cái vai trò của mình là một critical reader, một độc giả phản biện, thì mình làm cái gì anh chị? Mình sẽ không còn passive nữa mà mình sẽ trở thành là active đó anh chị. Và khi mình active thì dĩ nhiên là mình sẽ có nói năm nào mình để tâm vô trong cái bài mình học ha. Thì không những nó tác động đến mình ảnh hưởng đến mình hoặc mình bị thuyết phục bởi nội dung trong bài đọc đó, mà nó còn liên quan tới cái khả năng chúng ta phân tích và chúng ta hiểu nữa. Nó hiểu gì, hiểu cái gì các anh chị? What do you understand when you read critically? You understand the main idea? Do you understand the details? Do you understand the composition?
the structure, the organization of ideas in the text, right? So in general, you will be able to understand the overall composition of the writing. Okay. You can look at the very big picture of the writing or the text. Okay. And once you are able to understand the overall composition, you can evaluate on the achievement of the text. So whether the text has achieved effect on audience. And you are the first one to answer that question, okay? Because you are the reader of the article and then you analyze it, okay? And you take yourself as an example to see the achievement of the text on the audience, okay? So in order to do that, you should begin with thinking critically about the text you are reading. But remember, critically here does not mean that you are looking for something wrong. Although maybe so somehow you are doing that, okay? So instead, thinking critically means approaching a work as if you were a critic or commentator. And your job way is to analyze the text beyond its surface. Okay. Vậy thì khi mình đọc phản biện thì mình phải nó liên quan tới tư duy phản biện của anh chị. Tư duy phản biện này không có nghĩa là mình đi đọc cái bài text để mình vạch lá tìm sâu nha. Dĩ nhiên mình đi tìm cái gì nó chưa chỉnh chu thì mình đánh giá, mình nhận xét, nhận định và mình sẽ đứng ở một cái vai trò giống như là một nhà phê bình vậy đó. Và chúng ta phân tích cái bài viết, cái bài đọc đó bên ngoài cái mặt chữ của nó, bên ngoài mặt từ nó chứ không phải nhìn vô những cái mặt chữ mặt từ mà chúng ta nói ha. So in order to analyze a text, what do you need to do? But one, you need to consider many different aspects of a writer work. Okay. So what kind of aspect? We are going to look into these aspects later in the next classes, okay, in the coming classes. Then you can think about what effect the author intend to produce in a reader, or what effect the text had on you as a reader. For example, did the text or did the text persuade you, or are you inspired, or did the text provide you humor, or simply informed? Okay. Vậy thì khi để phân tích một bài text đó thì các anh chị phải xem đến nhiều cái khía cạnh, nhiều cái góc độ khác nhau trong cái bài viết của một tác giả vậy ha. Và sau đó mình sẽ rút ra cái kết luận là cái bài viết đó nó có tác động như thế nào đối với độc giả. Và mình là người đầu tiên mình có được cái trải nghiệm đó vậy ha. Ví dụ như cái bài text đó tác giả viết để thuyết phục người đọc, hay là để truyền cảm hứng, hay là để à, tạo cái sự khôi hài vân vân. Đó là the what cái gì ha. Now we come to the why. Why do you read critically? Why do we have to read critically? Vì sao? Do you have any idea about the reason for why do you have to read critically? Can you share with me some of your thinking about the reason why that you have to read critically?
Okay, you haven't got any idea. Okay, and no problem. Don't worry. Um, so critical reading may be beneficial to you in your academic performance, okay, in your academic pursuit, in your higher education environment. Okay, so if we apply this skill to the work of literature, it can become the foundation for your analysis ability in the future. Okay, especially with scholarly articles. So critical reading can help you to evaluate the potential reliability of the future source. Okay, and in the future, this reading or this text can be used as a reference source for other readers. Okay, for with different purposes. Okay, you can understand the author argument, and then you are able to make a worthy argument of your own. The second thing, critical reading can sharpen your argumentation skill because it requires you to think carefully to analyze deeply what the text say, okay, and which strategy were used or are used to make argument, okay, by the author. So that is the why, okay. And how do we read critically? Basically, speaking, in general, if generally speaking, mm, when you read critically, it means that you would be involved into the reading text. Okay, no matter how interesting or boring the text is, okay, you will become, yeah, engaged with the text. Okay, in your daily life, how many times have you ever read a page in a book or even just a paragraph? And by the end of it, you talk to yourself like, I have no idea what I just read. I can't remember any of it. I guess sometimes, somewhere in your life, um, you did have such an idea, okay, like the red statement here. And why do we have such thinking? We have such thinking because we are not interested in the reading material, right? And when you are not interested in what you're going to read or what is in front of you, you will not want to read it anymore. And why? Why don't you want to continue reading it anymore? The reason lies in the difficulty of new vocabulary or the difficulty of new concepts. Okay, you may find a new concept difficult to understand. Okay, and then you lose interest in reading that material. Okay, at that time you don't care about the material anymore. When once you don't care about it, you will give up reading it. It means that you don't engage yourself, okay, with a text. Or if in that case, if you try to read it, you just read it passively. Again, passive reading result in zero again. And you get nothing from what you have read. That is because of the difficulty of the text or the difficult new concept um, prevent you from going on to read it. Okay. Especially when the teacher gives you a text whose topic is not very interesting to you, not of your interest. And that's how you feel bored. Okay. Okay.
But if you are requested, if you are required to read a text by a teacher at a time, at first you may be not interested, but later, when you read it with critical thinking, you may come to being more interested, getting more interested in that thought. Okay. So critical reading means you are an active reader. Okay. And when you are an active reader, you may be thinking about the text before you begin to read. Okay. And what else should we do when we think about the text before you begin to read it? What do we do in order to be active, in order to be an active reader? What should we do? And you got any idea about that? Như vậy thì để mình trở thành một người đọc chủ động à, thì mình phải làm gì với cái bài đọc đó các anh chị? Nói chung là mình đọc, mình để tâm vô những bài đọc đó thì mình phải làm gì để mình dấn thân vô trong đó, trong cái bài đọc đó? Anh chị thử chia sẻ một vài suy nghĩ xem. Anh chị bạn Bùa Na vẫn còn trả lời cái ý liên quan tới cái bài đọc đầu giờ nãy nè. Bây giờ cái này mình nói chung chung nha các bạn, các anh chị, mình không có đề cập đến cái bài đọc GM Food nãy nữa. Genetic Engineering nãy mình không đề cập đến nữa. Get the title and predict the topic. Ok, thank you Mr. Long. Đọc cái tựa bài và đoán chủ đề hả? Ok. Rồi bạn Lan Thanh là gì? Important to underline or highlight important idea. Take note. Very good. Bạn Lan Thanh, thank you bạn Lan Thanh. Bạn Lan Thanh nói là underline gạch dưới và highlight à, chú ý những cái ý quan trọng, important idea and take note. Ok, những ý quan trọng. Ok. Rồi bạn bảo như I always pose the question what, when, where, why. Ok. Or how when I approach scientific topic. Issue. Take close attention while reading connecting function with all of them. Ok, very good. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp idea của bạn Quyên. We should combine the answer from Thúy Quyên, Bảo Như and Lan Thanh. Okay, and then we will have a perfect mindset for critical reading. Okay. Bạn Lan Thanh thì nói được là 50% là highlight và gạch dưới take notes. Okay, nhưng mà trước khi take note thì mình nên làm cái gì? Thì bạn Bảo Như có nói là pose questions. Ok, đúng rồi đó ha. Mình phải đặt câu hỏi anh chị. Ha. Đặt câu hỏi. Và bạn Thúy Nguyên là relate hoặc là connect information. Ok. To our own knowledge, to our previous knowledge or current. Ok. Bây giờ xin hỏi bạn Thúy Nguyên đặt câu hỏi. Bạn Thúy Nguyên nói là mình đặt câu hỏi lúc nào à? Ủa bạn Bảo Như chứ? Bảo Như nói là I always pose the question. When do you pose these questions?
What, when, where, why, how, when, before you read it, or while you are reading, or after you have read the text. When, Mm, at which point. I suppose the question before I read the text and after I read the title of the text. How about the body of the text? The text. Uh, and when I read the title first, I pose the question because I want to highlight what the important when I approach the body. Mhm. And for example, if the text consists of 5 paragraphs, which is about maybe totally 400 or 500 words. Yes. Okay, so other time. I use the technique skimming and scanning to find the main idea at the each paragraphs. But do you pose the question for each paragraph while you are reading when you're Uh, on the way? when I know the main idea of the paragraph, I pose the question, what is that, and why I should know more about it, and uh, when I can use it in my life, I can apply it in my life, and where I can use this topics. Okay, so you relate the content, what you have read in the text with reality, right? Yes. With your professional development or uh, your own things, right? Okay, thank you. Thank you very much for your answering. Yes. Okay, so we think about the text before you begin to read by asking question, okay? That is, you ask yourself question and you read it as well as after you have read it and taking note or annotating the text, okay? Đó là khi các anh chị muốn làm active reader thì các anh chị đặt câu hỏi gì? Nhìn vô cái tựa bài đặt câu hỏi. Rồi sau đó đọc tới đâu đặt câu hỏi tới đó các anh chị. À, đọc tới đâu đặt câu hỏi tới đó. À, ngay trước khi đọc, trong khi đọc và sau khi đọc cái gì ha. Ok. Và trong khi mình đọc mình đặt câu hỏi như thế thì mình làm cái gì anh chị? À, ví dụ như các anh chị đọc cái một câu một cái nội dung nào đó trong bài đọc nó nói về à, năng lượng xanh đi, green energy. Thì nó các quốc gia trên thế giới đang hướng tới sử dụng năng lượng xanh. Cái gì đọc tới đó cái gì đặt câu hỏi gì nữa đấy. à, à, và khi cái gì đặt hỏi xong thì cái thông tin kế tiếp trong những đoạn văn sau đó đó nó có thể có rơi vào 2 trường hợp. Một là nó trả lời được cho câu hỏi các anh chị, hai là nó không trả lời gì được cho các câu hỏi các anh chị hết, gì đặt ra hết. Vậy thì khi nó có 2 trạng thái này thì nó có ảnh hưởng gì tới cái chuyện các anh chị, nó ảnh hưởng tới công việc đọc phản biện các anh chị không? Nếu câu hỏi các anh chị đặt ra mà cái bài viết nó trả lời được, nó có thông tin nó trả lời, đó là một trường hợp thứ hai là nó không có thông tin trả lời cho câu hỏi các anh chị đặt ra, thì nó có ảnh hưởng gì không, có sao không các anh chị? Nó sẽ không ảnh hưởng gì các anh chị ha. Nếu nó có thì mình phân tích theo chiều hướng có, còn nếu nó không mình phân tích theo chiều hướng không, vậy đó ha. Rồi, và mình ghi chú đây để làm gì các anh chị? Mình đặt câu hỏi thì mình tìm xem trong cái đoạn kế tiếp nó có trả lời hay không. Có thì mình vẫn ghi chú, và không mình vẫn ghi chú để làm cái gì? Why do we take notes? Why do we take notes for the question we pose when reading? Chúng ta take note để làm gì? Những cái notes này nó benefit chúng ta ở chỗ nào?
Ví dụ các chị đọc một cái bài viết nó dài 2 trang A4 đi. Đấy. Thì mình có thể là 10 câu hỏi để cho bài viết. Trong quá trình mình đọc từng đoạn thành phần đó mình có 10 câu hỏi. Okay, very good. Thank you, Lam. You're right. Okay. And from the notes here, you can collect or gather ideas for your later analysis, okay, or making judgment. Okay, that's it. Thank you. Chúng ta ghi chú để chúng ta có cơ sở để chúng ta phân tích sau khi đọc xong cái gì ha. Right. Okay, that's it. Và mình thấy những cái note này from the notes you took, you can make a summary of what you have read. Okay. And finally, you can evaluate the text. Okay. So these are the basic thing that you should follow when you are reading actively. So to sum up, active reading may be very helpful to you, very useful to you, and in the way that you can develop an interest in the text. Okay, and quản trị micro các anh chị nha, là các anh chị phát biểu các anh chị cứ bật lên nha. And when you are reading actively, you can stay focused while you read the text. Okay, and then staying focused can help you reach deeper understanding the main idea and the overall structure of or organization of the text. Okay, and you can retain what you have read. So these are some benefits of active reading. Okay, staying focused, understanding main idea, understanding overall structure, and retaining what you have read. So when you can retain what you have read, it can be useful to you for your lifelong learning or knowledge expansion, knowledge widening. Okay, and when you get this knowledge, it may be useful to you in the future, sometime in the future. Okay. And it can also help you to pose informed or thoughtful question about the text. Okay. Khi các anh chị đọc chủ động thì các anh chị sẽ lưu lại được những gì cái nội dung các anh chị đã đọc ha. Và những nội dung này nó có thể biến thành cái kiến thức, và kiến thức này biết đâu đó trong tương lai nó sẽ hữu ích cho các anh chị ha, ở một thời điểm nào đó mình chưa biết được ha. Nếu nó hữu ích ngay lập tức thì ngay thời điểm đó thì quá tốt rồi, còn không thì sau này nó sẽ trở thành cái hành trang kiến thức cho các anh chị sau này. Và các anh chị có thể đặt những câu hỏi có mức độ tư duy sâu nha về cái bài text đó. Okay. Và cuối cùng mình đánh giá được cái tính hiệu quả, cái hiệu quả của những cái idea trong bài text đó nha. Ok. So when you read critically, you should begin with broad questions, and then you work toward more specific ones. And after all, the ultimate purpose of engaging in critical reading is to turn you into an analyzer. Okay. And when you are able to analyze the text thoroughly and carefully,
you can work out the purpose of the writer. Okay. And what kind of question? Let me share with you some basic question you can ask while you're reading. For example, you may ask a question like, what general topic or issue is the writer covering? What the writer's thesis? What is the writer's thesis? The main argument. And or you can ask a question about the detail of what point, for example, the writer used to support his or her thesis. Or you may go with a more specific question related to supporting points or details, an example throughout the text. Okay. And what details does the writer include to support his or her points? You can also come up with a question about word choice, I mean the language used that the writer resorts to. Okay. So these are some examples of the question you may be asking when you are reading a text. Okay. So I have just shared with you the what, the why, and the how for critical reading. Okay. In theory, okay, you may see it. You may have a general concept of what critical reading is. Okay. Now we come to a more practical and specific task to do in critical reading. Thì mới chia sẻ các anh chị một số đặc điểm khái quát chung về cái đọc phản biện đó nha. The what, the why và the how. Bây giờ chúng ta đi vào cái nội dung chi tiết hơn cái của phần này. So as I told you earlier, when you read critically, you should consider many different aspects of the writer. Okay, and this session will help you get a better insight about the aspect. Okay. So first one, the first thing you have to do is thinking about your opinion when you read critically. Okay. And here we have some activity for you to do in which you have the task. Okay. In activity number one here, you are given to instruction. And I would like you to read the instruction and consider to what extent you agree or disagree with the view of the authors. Okay. Thì chúng ta nói đến những cái khía cạnh liên quan tới đọc phản biện đó nha. Khía cạnh đầu tiên đó là các anh chị phải có cái ý kiến của mình phải đọc ha. Mình bắt đầu đọc thì mình phải có ý kiến của mình. Okay. Ngay khi đọc cái tựa bài đó là các anh chị phải có opinion của mình liền về cái tựa đó ha. Okay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước một vào cái nội dung cụ thể nha. Thì bây giờ chúng ta có một hai cái extract ở đây. Ở đây. Các anh chị đọc hai cái extract này và các anh chị cho biết anh chị đồng ý hay là không đồng ý ở mức độ nào với quan điểm tác giả trong hai cái extract này. Xin mời các anh chị đọc và suy nghĩ ha. What do you think about it?
Okay. Uh, will you please share your thinking? To what extent do you agree or disagree with the view of the author? Will you be more specific? You're talking about extract one and on two, okay? Please be more specific. Yeah, no, okay. New one. I probably disagree with the author. Although some students may face challenges today, one student also have more access to information. So hatching all the time. So student is different problem. And I only agree with uh, author technology allows him to reply and share the widely first attention. Everything not your responsibility. Okay, I probably agree. Okay, very good. Very nice to have your shared idea. Okay, you share idea. Thank you for sharing ideas here. Okay. And here I have some there are some questions for you. Some specific questions for you to answer. So question number one, what are your thoughts or feelings about extract one and two? So question number one, I think you have already shared in the chat box. Okay. Question number two, do you believe, for example, that Facebook is frying our friends? And number three, do you think technology has helped you to read and write in new ways from earlier generations? And question number four, if you could meet with either of the writer, what would you like to say to them? I think question number one has already been answered by your sharing in the chat box, okay? Now we come to question number two. Do you believe that Facebook is frying our brains? What is the meaning of Facebook is frying our brains? What is the meaning of this statement? This is how literal meaning or figurative meaning.
Any idea? I think paper is completely trying out and using it. One can highlight the effects in you one. But because the side paper have people communication, spending much time and recommend your concentration effectively. Okay, thank you for your sharing. Okay, thank you. Okay. Very nice idea. Okay, thank you, my everybody. Compare with other generations, they've written only books, and if you go onto the website blog, like okay. Okay, very convincing ideas. Okay, thank you very much okay, for your sharing. Okay. I enjoy your answer. Thank you. Now, like you, there are two forum user. They send their responses to the instruct, especially instruct number one. So you are going to look at the responses of two forum user to instruct number one here, and make judgment on their evaluation, okay, on their judgment, on their opinion of instruct number one. So let's read instruct number one again to make sure you remember the basic information in instruct number one here.
Bây giờ có hai người ở trên diễn đàn họ phản hồi lại cái track number one này các chị ha. Các chị nhìn sơ qua lại cái thông tin của track number one này để mình xem cái phản hồi của hai người trên cái diễn đàn đó. Nhưng mà trong cái phản hồi của hai người này thì họ có dùng một cái từ one of the two foreign user made their his or her response with a new vocabulary item with a new concept, and I think you need to know this concept before going further into analyzing their responses. In the next activity, you will read two responses to each one from an online forum. And we'll think about what being critical means. So activity number two here, we have task 1.1. Before you read, answer the following questions. Only singular. What do you think the expression to make sweeping generalizations mean? Ở trong cái phản hồi của một trong hai người này, họ dùng đến cái cụm từ là make sweeping generalization. Vậy các anh chị phải hiểu cái cụm từ này trước để mình xem cái phản hồi của họ là cái gì. Generalization mình có cái tính từ general, các anh chị biết rồi phải không ạ? Bây giờ động từ của nó là generalize, là khái quát hóa, không? Cái gốc động từ ai nghĩa là hóa ha. Và sweeping, động từ sweep là quét nhà này kia đó ha, mình quét nhà ha. Vậy thì cái cụm này nếu mình tra từ điển từng chữ một thì nó không có nghĩa gì, nó kết hợp lại nó không có tạo được cái nghĩa trọn vẹn của nó. Đấy thì các anh chị hiểu nó là gì để giúp các anh chị dễ dàng trả lời, hiểu cái cụm từ này hơn, thì mình có cái bài tập phía dưới đây có 4 câu. Read the statement below. Which one do you think are sweeping generalizations? Ở đây mình có 4 câu là các anh chị xem câu nào đó nó thuộc về generalization, sweeping generalization. Bây giờ quên cho các anh chị nghĩ ra là hồi học luôn rồi các anh chị, tâm người ra phần tâm gửi mình nghĩ.
Nào các anh chị có câu trả lời anh chị cứ post lên trên chat box nha. Okay, thank you for your sharing. So you think statement number one is for general sweeping generalization?
a general without can be in which so possibility. Okay. Okay, thank you. Okay. Education takes 100 people, not on women like fashion and not on children like which or which make it to absolute. I don't like fashion. Okay, thank you very much for your. You're correct. So number 1 and number 4 are general, as within generalization. Okay. If it over generalize, it make in your say you say it make general statement over a whole group of people, okay, which cannot be applied to everyone. Okay, so the general statement, broad statement about it. Okay. Do we have a similar Vietnamese meaning for to make sweeping generalizations? We have equivalent Vietnamese phrase for making sweeping generalizations. Có cái cụm từ mình có dùng cụm từ gì trong tiếng Việt để mình hiểu cái nghĩa cụm từ này các anh chị? Quá mức. Ok, thank you bạn Bảo Nhi. Bạn Ngọc Thanh vơ đũa cả nắm, vơ đũa cả nắm. Hay nha. Ok, thank you bạn Lan Thanh. Được cái ha, dùng cái từ đó dân dã ha, dễ hiểu ha. Ok, vơ đũa cái nắm đi ha. Ok, thank you. And now we come to read. We come to reading the responses of two foreign users. And here they are. Okay. Read the form entry in text 1 and 2, text 2, on which are responsive to extract 1. Then answer the question. And so text 1 gives us the response of Mark. Okay. And this is the Mark comment. Sweeping generalization about Honduran are brotherly norm, especially from the educator. And the second person is Anna, text number 2, tells and gives us the response of Anna. So you think their responses, the way they responded to extract 1 is similar or different?
Vì thấy các cách hai người này họ phản hồi nó có giống nhau cái gì? Not the same. Mhm. Okay, how different are they? Rồi. Cái gì thấy hai người này họ phản hồi cho cái extract số 1 này rất khác nhau cái gì nè. Khác nhau như thế nào? Thì để các anh chị có cái câu trả lời cụ thể hơn thì chúng ta có câu hỏi dưới này nè các anh chị. Question one với question two, hai câu này giống hệt nhau đó các anh chị. Nhưng mà câu 1 thì dành cho anh Mark và câu 2 dành cho Anna. How will you describe the attitude of the writer of text one? Choose one of the options below and explain your choice. We have A, angry, B, reasonable, and C, very sympathetic to the author. And question two is similar to question one, or make your choice or for A or B or C, okay? A, two, B. Okay, thank you. Rồi, ở đây có 5 anh chị chia sẻ ý kiến thì cái 5 anh chị có ý kiến giống nhau đó là one A và two B. À, rồi. Thì câu A các anh chị nói là anh Mark này, anh rất là angry. Các anh chị có thể dẫn chứng angry chỗ nào? Sao các anh chị biết angry?
Still flatly and ignorant. Ok, flatly ignorant. Ok, đúng rồi đó các anh chị. Anh má anh dùng cái từ là frighteningly ignorant gì ha. Rồi, cái từ này rất là giận dữ, thì đang giận đi. Ừ. Còn cái cô Anna thì anh chị chọn phương án B là reasonable, nghĩa là sao ạ? Là hợp tình hợp lý, có lý lẽ, có lập luận, phải không anh chị? Cô Anna có nhẹ nhàng hơn, phải không? Có tinh tế, có nhẹ nhàng hơn, phải không? À, có rất là, ở đây bạn Huỳnh Lưu trả lời là Anna responds in a more balanced and careful way. Anna phản hồi ở theo cái cách là rất cẩn thận và hài hòa, cân đối hơn ha. Rất là tinh tế và hài hòa. Ok, mình tìm dẫn chứng trong cái câu response của Anna cho thấy sự hài hòa cân đối kìa. Rất là dè dặt và tinh tế. Ok, your experience là cái chỗ câu này cái gì ha. My experience is that, đây chỗ câu này đây, phải không? My experience is that, kinh nghiệm tôi cho thấy rằng. Và ở chỗ cái cụm từ thứ hai là I wouldn't generalize my experience to a whole generation. I wouldn't generalize my experience to a whole generation. Ok. Thì cho thấy rằng cô này cô rất là hợp tình hợp lý, cô rất là có lý lẽ, có lập luận như vậy ha. Ok, rồi. Vì cái cụm từ I wouldn't generalize my experience to a whole generation, mình dịch có thể dịch sang, tạm dịch sang tiếng Việt là gì các anh chị? Không, cái quát chứ không lấy trải nghiệm của bản thân để đánh đồng cả một thế hệ. Ok, các anh chị tự biên dịch hay là các anh chị nhờ ChatGPT dịch vậy? Nhờ AI dịch phải không? Buổi này là buổi thời đại AI mà các anh chị, không thể suy bụng ra là một người.
Bạn Tâm dịch ngộ hay là bạn Tâm tự dịch hả? Không, khi bụng ta ra bụng người nó hơi khác nha bạn Tâm. Cái này nó hơi xa chút xíu, mà đi xa rồi, đi chệch quỹ đạo rồi. Bụng ta bụng người, nếu các anh chị tham khảo chắc ChatGPT đâu có sao đâu các anh chị ha. Mình thời đại AI mà, mình cứ nhờ nó trợ giúp được nhiêu hay nhiêu thôi, chứ nhưng mà đừng có để nó thay thế mình thôi ha. Chỉ là đồng hành cùng mình, trợ giúp mình thôi, chứ đừng để nó thay thế mình. Mình có thể dùng cái tạm dịch là gì, tôi sẽ không tôi sẽ không lấy cái trải nghiệm của bản thân mình để áp cho cả một thế hệ được, để gán ép cho cả một thế hệ được, anh chị ha. Dịch vậy cũng gần gũi dễ hiểu ha. Ok. Rồi. Rồi, như vậy thì các anh chị thấy cái ở đây tới đây mình đã thấy được cái true meaning of critical có nghĩa là gì. Đó là mình có opinion của mình và mình make a judgment, mình make judgment về những gì mình đã đọc, đã thấy nha. Thì đó là cái nghĩa của being critical nè. Rồi. Rồi cái điểm cái aspect kế tiếp là mình sẽ nói đến cái phân tích, tiếp tục phân tích chi tiết hơn nữa về cái bài text. Mình qua một cái khía cạnh kế tiếp, đó là what a text is saying and doing. Và cái bài text này là cái bài mà nó được trích ra trong cái đoạn trích số 1 hồi nãy đấy các anh chị. Đây, cái bài đọc đây các anh chị, có một tác giả. Bài đọc này nó có tới 5 đoạn các anh chị, khoảng 400-500 từ gì đó ha. Rồi. Giờ cái bài đọc này nó dài quá thì không thể nào mà show một một lúc đầy đủ hết 5 đoạn để các anh chị đọc được, mà mỗi người có tốc độ đọc khác nhau, người đọc chậm, người đọc nhanh, nên là nó cũng hơi khó. Giờ tôi sẽ gửi cái file giáo trình này cho các anh chị trên chatbot, các anh chị tải về giùm nha. Rồi các anh chị in ra giấy giùm, để tuần sau mình học đó, mình có cái tài liệu trên giấy để mình ghi chú á chị. Thế còn nhiều khi các anh chị giữ nguyên trong file PDF đó thì nó khó cho các anh chị học lắm ha. Nên in ra giấy nha. Giờ tôi gửi file này cho các anh chị. Các anh chị tải về đi. Giáo trình này mình sử dụng nội bộ các anh chị. Các anh chị nhớ in ra để tuần sau mình học tiếp nha các anh chị. À, trước khi goodbye thì các anh chị có question, có đề xuất, có đề nghị gì không các anh chị? Cái gì ngồi học liền 2 tiếng đồng hồ, anh chị có mỏi lưng, mỏi cổ, mỏi chân gì không? Cần break gì không? Ở giữa chừng ngồi chỗ 2 tiếng đồng hồ cũng mỏi à. Rồi bạn Như hỏi cách thầy điểm danh như thế nào rồi.
Trước khi nói bằng điểm danh thì các anh chị nhắc các anh chị giúp một cái điều này ha. Buổi sau khi các anh chị đăng đăng nhập vô học á, thì các anh chị giúp dùm. Ở đây có một số anh chị làm rất tốt nè, là các anh chị ghi họ tên đầy đủ, và sau họ tên là các anh chị gạch nối, các anh chị đánh số mã danh, à, mã số sinh viên vậy ha. Giống như anh Đại, bạn Trâm là làm đúng nè, Thủy Tiên cũng đúng nè, Yến Nhi nè. Thế là các anh chị đánh họ tên đầy đủ xong nó gạch nối cái rồi đến mã số sinh viên ha, để dễ quản lý các anh chị nha. Ok, đa số các anh chị làm đúng rồi, nhưng mà cũng có một vài người chưa có chưa ghi mã số sinh viên ở phía sau cái tên đó. Thì lần sau đăng nhập vào học cái buổi 2 á, các anh chị từ buổi 2 trở đi các anh chị nhớ nha, họ tên rồi sau đó là mã số sinh viên. Rồi bây giờ các anh chị điểm danh là các anh chị đánh tên với mã số sinh viên lên chat box đi, rồi chúng ta goodbye ha. Goodbye and good night. Thank you for your coming. Goodbye and good night. Vậy đánh tên với mã số sinh viên nhanh nha, để hồi 8 rưỡi tôi đóng Zoom